వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. దిస్ ఇస్ స్నేహ. ఫస్ట్ నేను నా గురించి మీకు ఒక బిట్ ఆఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇవ్వాలి కదా, సో అందుకే ఈరోజు ఈ వ్లాగ్ చేస్తున్నాను. నేను థర్డ్ ఇయర్ PhD స్టూడెంట్ని ఎట్ ద గిరిఫిత్ యూనివర్సిటీ, బ్రిస్బెన్, ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటుంది. సో ఈరోజు నేను బ్రిస్బెన్ నుంచి క్యాన్బెరా వెళ్తున్నాను మా హస్బెండ్ దగ్గర. సో ఈ 2 years ఇలాగే 15 days బ్రిస్బెన్లో, 15 days క్యాన్బెరాలో ఉండి మేనేజ్ చేసేసాను. హోప్ఫుల్లీ థర్డ్ ఇయర్ కూడా అలాగే ప్రశాంతంగా అయిపోతుందని కోరుకుంటున్నాను. సో ఫైనల్గా ఒక జాబ్ ఏదో ఒకటి తెచ్చేసుకొని క్యాన్బెరాలో సెటిల్ అయిపోవాలని నా బిగ్ ఎయిమ్. బ్లాగ్ ఎందుకు చేస్తున్నానంటే ఈరోజు ఇక్కడ యూనివర్సిటీలో నా వర్క్ స్పేస్ ఎలా ఉంటుంది, అలాగే ఎలా ట్రావెల్ చేస్తున్నాను ఫ్రమ్ బ్రిస్బెన్ టు క్యాన్బెరా, అలాగే ఏం ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకు అని చెప్తామని చేస్తున్నాను. జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ బైట్ లాగా. సో లెట్స్ గెట్ రెడీ. ఇప్పుడే నేను నా రూమ్లో నుంచి బయటకు వచ్చాను. ఇది 4 bedroom ఫ్లాట్ అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ కామన్ డైనింగ్ ఏరియా, కామన్ కుకింగ్ స్పేస్ అందరికీ. సో ఇప్పుడు ఫ్లాట్లో నుంచి బయటకు వస్తున్నాను. లక్కీగా నా రూమ్ వచ్చేసి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లోనే ఉంది. సో రోజు నాకు పైకి కిందికి వెళ్ళే బాధ తప్పింది. ఐ థింక్ ఈ అపార్ట్మెంట్ 4 floors, ఎప్పుడు పైకి వెళ్ళి చూడలేదు నేను. మా క్యాంపస్ యాక్చువల్గా 5 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి మొత్తం గోల్డ్ కోస్ట్ అండ్ బ్రిస్బెన్లో కలిపి. సో అన్ని క్యాంపసెస్ కన్నా దిస్ ఈస్ ద బిగ్ క్యాంపస్. లైక్ A to Z నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ వరకు యూనివర్సిటీ అకామిడేషన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇప్పుడు ఈ స్టెప్స్ క్రాస్ చేస్తే రోడ్ వస్తుంది. సో రోడ్కి అవతల వైపు అకాడమిక్ బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో స్టెప్స్ ఎక్కేసి రోడ్ సైడ్ వాక్ చేస్తున్నాను. ఇంకా నా ఫ్లైట్కి 2 hours టైం ఉంది. సో అంతలోపు నా డెస్క్ దగ్గర కూర్చొని కాస్త వర్క్ చేసుకొని అక్కడ నుంచి బయలుదేరుతాము అని ప్లాన్. సో ఇప్పుడు రోడ్ క్రాస్ చేస్తున్నాను. సో రోడ్కి అవతల వైపు మొత్తం అకాడమిక్ బిల్డింగ్స్ అన్నమాట. సారీ, నా క్యామ్ షేక్ అవుతుంది బికాస్ నేను ఫోన్తో రికార్డ్ చేస్తున్నాను, నాట్ విత్ GoPro. చూసారా, ఎక్కడ చూసినా గ్రీనరీయే ఉంది. ఎందుకంటే ఈ క్యాంపస్ వచ్చేసి ఒక చిన్న వ్యాలీని మొత్తం ఆక్యుపై చేసేసి టాప్ ఆఫ్ ద వ్యాలీలో కట్టారన్నమాట. సో వ్యాలీ దిగేటప్పుడు ఎక్కడ చూసినా అక్కడక్కడ మా బ్లాక్సే, మా యూనివర్సిటీ బ్లాక్స్ కనిపిస్తుంటాయి. అందుకే నాకు ఈ క్యాంపస్ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం. ప్రీవియస్గా గోల్డ్ కోస్ట్లో ఉంటుండే నా ఆఫీస్, బట్ రీసెంట్గా నేను ఇక్కడికి మార్చుకున్నాను బ్రిస్బెన్కి. రైట్ సైడ్ కనిపిస్తున్న బ్లాక్ ఉంది కదా, దట్స్ ఫర్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఏవియేషన్ స్టూడెంట్స్ అన్నమాట. I love this block very much. So now we are entering into this block. Right side వచ్చేసి కనిపిస్తున్న వాల్ మొత్తం LED స్క్రీన్ వాల్. అండ్ నా డెస్క్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే I have to take a lift. And this is me. Hello. And yes, this is the room అన్నమాట. సో ఈ రూమ్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఆల్ ద PhD స్టూడెంట్స్ హూ కమ్ అండర్ స్కూల్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్. సో నౌ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు దిస్ రూమ్. యాక్చువల్గా ఈ వీడియో హడావిడిలో పడి నేనే లేట్ వచ్చాను అనుకున్నాను, బట్ లుక్, నో వన్ ఈజ్ హియర్. లైట్స్ కూడా ఆన్ అయిపోయాయి నేను రాగానే. సో అండ్ దట్స్ మై డెస్క్. సో దట్ ఈస్ ఫర్ మీ. అండ్ ఈ స్పాట్ అంటే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం, ఎందుకంటే ఎప్పుడు బోర్ కొట్టినా కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ నేను చూసానంటే మొత్తం ఓపెన్ గ్లాస్ విండో. సో మంచి టైం పాస్ అవుతుంది, అలా చూస్తూ కూర్చుంటాను ఒక 5 to 10 minutes. అండ్ దీస్ ఆర్ ద డెస్క్స్ ఫర్ అదర్ స్టూడెంట్స్. సో నా ట్రాలీ కూడా వచ్చేసింది నాతో పాటు, ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అవుదాం అనుకున్నాను కాబట్టి. అండ్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ బ్యూటిఫుల్ ప్లాంట్స్ ఆన్ దర్ డెస్క్స్. సో బట్ నేను మెయింటైన్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే నేను ఒక 15 days ఇక్కడ ఉండి 15 days క్యాన్బెరాలో ఉంటాను కదా. సో మళ్ళీ అవి వాడిపోతే నాకు. అండ్ ఈ స్పాట్స్ వచ్చేసి ఫర్ ద స్టూడెంట్స్. ఎప్పుడైనా వాళ్ళు అలా డ్రౌజీగా, స్లీపీగా ఉంటే ఇలా వచ్చి కాస్త చిట్ చాట్ కానీ, అలా టైంపాస్ కూర్చొని చదువుకోవడం కానీ అలా చేస్తూ ఉంటారు. సో అండ్
కొన్ని రూమ్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తున్న కొన్ని 2 to 3 రూమ్స్ ఆర్ ఫర్ ద యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్. సో రైట్ సైడ్ mud desks, and even we got some like areas for sitting and having our lunch or snacks or a formal conversation with friends. So ఈ సోఫాస్ దానికి యూస్ చేస్తాము. అండ్ ఇలా వెనకాల నుంచి కూడా అప్పుడప్పుడు నడవచ్చు అన్నమాట. సో ఇలా కూడా వచ్చేసి కూర్చుంటాము. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇట్. అండ్ మై ఫేవరెట్ కాఫీ మగ్, ఇది నాతో పాటు 2 years ట్రావెల్ చేస్తూ వచ్చింది. అది అన్నమాట నా అకామిడేషన్ నుంచి నా డెస్క్ దగ్గరికి ఎలా రీచ్ అవుతాను అని చూపించాను కదా. సో ఎందుకు చేస్తున్నానంటే జస్ట్ కొంతమందికి తెలుసుకోవాలని ఉంటుంది, కొంతమందికి బయట ఎలా ఉంటుంది, బయట ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి అని తెలుసుకోవాలంటుంది. సో నా వీడియోస్ వల్ల కొంతైనా అలా బెనిఫిట్ అవుతుందని ఇలా చేశాను అంతే. సో ఈరోజు ఎంత గట్టిగా మాట్లాడుతున్నాను కదా, బికాస్ ఎవరూ లేరు, ఆర్ ఎల్స్ నేను హాయ్ హలో అని మాట్లాడాల్సి వస్తుండే. బికాస్ ఎందుకంటే అందరూ PhD స్టూడెంట్స్ కదా. సో ఎవరి మూడ్స్ ఎలా ఉంటాయో తెలియదు, అందరూ జుట్లు పట్టుకొని లాక్కుంటారు రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి అని. సో ఇప్పుడే మా ఫ్రెండ్ వచ్చింది. ఐ జస్ట్ షో యూ టు. నౌ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ టు ఎయిర్పోర్ట్. సో వెళ్ళే ముందు అలా వాటర్ బాటిల్ ఫిల్ చేసుకొని వెళ్దామని కిచెన్ ఏరియా సైడ్ నడుస్తున్నాను. అండ్ దిస్ ఈస్ ద కామన్ కిచెన్ స్పేస్ ఫర్ దిస్ ఫ్లోర్. Everyone can use it, the PhDs and the staff. We got 2 freezers separately for staff and the PhD students. And so this is it. Now I'm out of the building. Building వెనకాల వైపు నుంచి ఎగ్జిట్ అయ్యాను. సో these are the other blocks for the different departments. ఇప్పుడు నేను ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాలి అంటే ఫస్ట్ ఒక ఏరియా వరకు నేను బస్లో వెళ్ళి దెన్ ఆఫ్టర్ అక్కడ నుంచి నేను ఎయిర్పోర్ట్ ట్రైన్ క్యాచ్ చేయాలి. సో డైరెక్ట్లీ డొమెస్టిక్ టెర్మినల్ దగ్గర దిగిపోతాను. అండ్ ప్రీవియస్లీ నా ఆఫీస్ డెస్క్ వచ్చేసి ఈ పైన బ్లాక్లో ఉంటుండే. సో నౌ దే మూవ్డ్ ఇన్ టు ద న్యూ వన్. చూసారుగా, ఎక్కడ చూసినా చెట్లే కనిపిస్తాయి. అప్పుడప్పుడు మాకు కోలాస్ కూడా కనిపిస్తాయి చెట్ల మీద. సో ఈవెన్ వీ ఎన్కౌంటర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ ఇన్ ద క్యాంపస్. సో ఐ హ్యావ్ టు గో స్ట్రైట్ టు క్యాచ్ ద బస్. ఎస్, ఐ థింక్ దట్స్ మై బస్. సో నేను ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చేసాను. సో ఇప్పుడు ట్రైన్ దిగి ఐ హ్యావ్ టు వాక్ టు ద టెర్మినల్. యాక్చువల్గా హడాబ్లో స్టార్ట్ అయ్యాను. సో ఐ కుడెంట్ రికార్డ్ ఎవ్రీథింగ్. నౌ ఐఎమ్ గెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ట్రైన్. అండ్ ఎస్, దిస్ ఈస్ ద బ్యూటిఫుల్ సిటీ. దిస్ ఈస్ బ్రిస్బెన్. సడన్గా ఇక్కడ ఇప్పుడు క్లైమేట్ చాలా చేంజ్ అయిపోయింది. సో కోల్డ్ డౌన్ దేర్. వావ్, ఎంత బాగుందో కదా. సో యాక్చువల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ వచ్చేసి లైక్ 95% ఆఫ్ ద ఆస్ట్రేలియన్ పాపులేషన్ ఆర్ ద స్టూడెంట్స్ హూ కమ్ టు ఆస్ట్రేలియా ఇక్కడే ఉంటారు, బ్రిస్బెన్, గోల్డ్ కోస్ట్ ఏరియాస్లో. అండ్ గోల్డ్ కోస్ట్ అండ్ బ్రిస్బెన్ ఆర్ లైక్ ట్విన్ సిటీస్ అన్నమాట. మనకి హైదరాబాద్ అండ్ సికింద్రాబాద్ ఎలాగో అలాగా. సో ఇట్స్ గోల్డ్ కోస్ట్ ఇస్ స్పెషల్లీ ఫర్ టూరిజం. బ్యూటిఫుల్ బీచెస్ లొకేట్ అయి ఉంటాయి చుట్టుపక్కల. అండ్ వీ విల్ లవ్ టు గో టు దోస్ ప్లేసెస్.
Hello, Dee. Canberra వచ్చేసాను. Now I'm waiting for my husband. So ఒక 10 to 15 minutes late అవుతున్నారు. So I'm just chilling out. ఎప్పుడు కెన్బెరా వస్తానో ఎప్పుడు ఏదో ఒక మీటింగ్ ఉంటుంది ఆఫీస్లో, ఇప్పుడు ఇలాగే లేట్ అవుతుంది పికప్కి. సో ఐమ్ జస్ట్ టైం పాసింగ్ ఇలా వీడియో ఓపెన్ చేసి ఈ డ్రింక్ కొనుక్కున్నాను నేను బ్రిస్బెన్లో. దిస్ ఇస్ అలోవెరా జ్యూస్. ఇది ఫస్ట్ టైం నేను మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంట్లో తాగాను. ఆ రోజు చాలా బాగా నచ్చింది. అంటే ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ దెన్ అదర్ డ్రింక్స్. సో మధ్య మధ్యలో మనకి అలోవెరా పీసెస్ కానీ అలా టచ్ అవుతూ ఉంటాయి. బాగుంది. సో వెన్ ఎవర్ యూ ఫైండ్ సమ్వేర్ ప్లీజ్ డ్రింక్ ఇట్. ఇట్స్ గుడ్. టైంపాస్ చేద్దామని అలా ఎయిర్పోర్ట్ బయటకు వచ్చాను. సో దిస్ ఇస్ క్యాన్బెరా ఎయిర్పోర్ట్. చాలా 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 చిన్నది. ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఎయిర్లైన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి ఇక్కడ నుంచి, లైక్ సింగపూర్, క్వాంటస్ ఆర్ వర్జిన్ అంతే. సో ఫీజిబుల్గా మనకి టికెట్స్ కావాలి అనుకుంటే సిడ్నీ నుంచే చాలామంది వెళ్తారు. అండ్ హియర్ హీ కమ్స్. ఏ ఫైనల్గా మా హస్బెండ్ వచ్చేసారు. And now we entered into the city. So this is the Canberra city. అండ్ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా సమ్మర్ ఎండింగ్ అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆటమ్. సో చుట్టుపక్కల ఆటమ్ సీజన్లో ఎక్కడ చూసినా విత్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ట్రీస్ ఉంటాయి. సో లైక్ ఆటమ్ కలర్స్ అంటాం కదా అలా. సో ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే మనకి మెయిన్ సిటీ షాపింగ్ మాల్ కనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఈ 15 కిలోమీటర్స్ రేడియస్లో దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ వన్ బిగ్గెస్ట్ మల్టీప్లెక్స్ వి గాట్ అన్నమాట ఇక్కడ క్యాన్బెరా సెంటర్. సో వెన్ ఎవర్ ఏదైనా షాపింగ్ చేయాలన్నా, మూవీస్ చూడాలన్నా వి కమ్ ఓవర్ హియర్. అండ్ ఈవెన్ పబ్బింగ్ జోన్ వచ్చేసి ఈ మల్టీప్లెక్స్కి అవతల వైపు ఉంటుంది. సో లైక్ the city's happening events all are only situated in this location anamata. So once we are out of this zone, so everything like calm ga prashantanga kanipistundi. Only happening things ikkada kanipistayi. So right side you can see the trams. So ఇది రీసెంట్గా క్యాన్బెరాలో లాస్ట్ ఇయర్ నుంచే ట్రామ్ సిస్టమ్ ఓపెన్ చేశారు. ఈవెన్ దో వీ గాట్ ఎనఫ్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్, బట్ ఫ్యూచర్ పాపులేషన్ని చూసుకుంటూ లైక్ దే జస్ట్ బిల్ట్ ట్రామ్. ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్రామ్ అవసరం లేదు. సీ మై హస్బెండ్, ఐ లవ్ హిమ్.